banange abalabi baffe aba Zubair TV. Welcome back from wherever you are. Yonna gye muli emirimu gye mukola mwebale kola batukubiriza tukole ate akole talienga mwebale kola na gye muli buli amanyi nti olina kyokera ku makya n'ogenda n'okola noleetera abaana ekyokulya abaana ne babeera bulungi ne batakulwalako because you have to take care of medical bills n'ebisigadde byonna bannaye mwebale byonna mwebale kola ate mwebale kubeera nga muli ku kutu gwaffe temuguvaako. You like what we give you. This is Ase. I am back and I have a hot guest. I have a hot guest. I'm so excited to be with him. He's a celeb, he's a legend, he's an elder. Muntu wa maanyi mu society yaffe. Sagala kubalwisaawo. I don't want to introduce him. I want him to introduce himself to you. Ababuulire yaani tutandikirawo emboozi yaffe mujja kunyumira. Please do not leave. Temuvaawe muli, you're going to enjoy this. Kale katugende gyali twogereko ne ssebo webale nnyo bale ddala tukyaza. Ssebo mwami Ase webale kunyanjula bw'otyo mu kutiisa bigambo bibadde binene. Mwebale nnyo okujja. Kale ssebo. Yes. Kale ssebo. Oyo ye mwami atukyazizza. Mbadde nsaba babulira abantu bano gwani abakulaba ku TV. Nze Ssalongo Jonathan Nsubuga Kanyike. Emirimu gye nkola ndi architect naye Abaganda bakiyita Ssaabawunda. Emirimu gye nkola egyo n'emirala giddako egy'okuyiiya, nsiiga ebifaananyi, nkuba endongo, nkola productions n'ebintu bwe bityo. Omwami wetuze ali so talented. Nabagambye celebrity, nabagambye legend, nabagambye is an elder. Njogeddeko bitono. Ye Ssalongo Jonathan Nsubuga Kanyike. Kanyike, yes. Erinnya mbadde sirimanyi bulijjo naye nga manyi gali amalala. He's an architect. Babayita Ssaabawunda. Wunda. Bakola Ssaabawunda ebizimbe. Abawunda ebizimbe ne bijja waggulu ne babiteeka. Tell us your history. Osomera wa sagala kubuza nnyo mwaka ki wazaali njagala kumanya wosomera tutuuke ku level of when you became an architect. So wasomera wa? Nasomera Buganda Road Primary School. Eryo likyaliyo myaka gye mujja gitegera myaka gye 7. Nenvaawo primary nengenda Bungereza. Okay. Nenkola O levels ne A levels zange Bungereza UK. In the UK. Nensoma degree yasooka yali kibayita interior design. Bwe namala ogikola neyongerawo nensoma architecture ewere Bungereza. Nenkolerayo emyaka egimu. Naye nasoma mu ssomero really quite well known bagiyita Architecture Association. Era liri London. Okay. Era architects abasinga gye bayita ab'amaanyi bonna bayitiddeyo eka eyo. nga bwe tugamba nti Sandhurst ly'abaserikale lisinga kati era omukyala omu gwe nakolera bambi yawummula yali mukyala yava Iraq naye nga yakolera Bungereza bamuyita Zaha Hadid. Ye mukazi asingira eddala okuba pulaani mu nsi yonna n'abalala. Ogambye Zaha Hadid. Kejje nagenda nensomera eyo obwa architecture. Nenkolerayo emyaka namalayo obudde Bungereza nenzuuka lumu nenkomawo e Uganda mu kiseera ekyali ekizibu ennyo mu myaka gy'ekyenda. Abantu abasinga bambulira wakomawo nga teri kyakomyawo. Mbadde njagala okukubuuza nti lwaki abantu abasinga bamala okusomera e UK, America biki ne basigala eyo ne bakolera eyo, lwaki wakomawo wano? Kakati oba sijja kufuma muntu yenna okujerega naye waliwo wootuuka zinagenda nentunula nga wensigalayo ngenda kugatako actually ngenda kubeera wezi mu system naye sina kyengattako eri naye nga ojja kufuna omusaala gwo ojja kuzuukuka lumu n'emyaka 6 naye nga obadde okola 9 to 5 bakiyita rat race. Obviously ekyanyamba nayina
residency w'obutuuze Okay. so Where you can. ng'okola osobola okujja eno n'oddayo n'okola ki naye we nakomawo nakomawo kuzimba ggwanga lyange era emyaka egyasooka gyali mizibu nga sifuna musaala era nga mugenzi taata wange Edward Nsubuga tubeeranga bakuli nga yankwatirako nampa $5,000 a week naye nga manyi olina okuba nga omanyi kyogoba abantu abasinga abali wano mu Uganda n'abavudde ebweru tebamanyi kibagoba bali ku mmere ya leero kati olina okuba nga omanyi kyogoba n'okiremerako era nze emyaka egyasooka singa saali mugumu nabadde nkwata ensawo noddayo naye nakibeerako nenfuna obulimulimu wano n'ofuna akalala n'okola akalala Jonathan Ssalongo by the way nange ndi Ssalongo era kyemmanyi nti abalabi abasinga tebakimanyi naye Jonathan njagala erinnya lya taatawo olyogedde nenzijukira I think he's late, right? Yes. Your dad was called Edward Nsubuga. Omwami yo erinnya lyali famous nnyo, right? Oba ye yakuyamba okuconnectinga. Tell us about him. Kati muzeeyi wange yali accountant by profession. Naye ye muntu eyakula. He was mama we yamuzaala bw'omu, he was an only child. Era yali privilege mu bintu bingi nnyo mu kusoma, mu okumukuza. Bamwagalanga nnyo ng'akula abazungu bamwagalanga nnyo. Naye yasoma bwa accountancy naye nga bya art byabirimu nnyo. Kati nze okuyingira mulimu gye nkola yali director mu company gye bali bayita Laco Concrete Products. Baali bazimbi b'amaanyi nnyo nga tebamunyi na Rocco. In fact Rocco yabeeranga subcontractor. Bazimba eyo UCB gye bayita Cham Towers. Bakola emirimu ku airport, bakola emirimu ku university, bakola emirimu e Kenya, Seychelles. He was a director in that company. He was a financial director. Kati mu kukula ng'olaba bakola specialize mu precast concrete. What is which that? Is where precast ye concrete gwe muyiwa nalinga ali mu shape. Oyinza okuyiwa precast concrete w'amadaala ogakolera ku yadiyo n'ogakisiba busibu ku kizimbe. UCB ogiraba Cham Towers olaba ebizimbe ebisinga Makerere it's precast. Kati bali specialist mu kukola ebyo. Kati nakulambiraba precast. Nakulambiraba ne bimpa idea nkino nanyagadde okuba nali artist. No, nali self-taught artist. But even your dad was an artist like you say. Yes. So you picked interest from a... Wanyiwa okulya mu kintu yali artist, yali mudongo, yali ki kwega buli kintu kyonna kyali akulaga. Yes. Era ffe twakola mu nnyumba yaffe nga tebakugambako nange music is too loud. No, setulira kaddemaako nga twongera bwongezi. Kati obulwadde ne bunkwatira ddala paka. N'abaana bange nabo ekizibu kye kimu. What was your first job here? Mu Uganda. Wali omaze okusoma? My first client. Connections akuwayo obuntu ntono biki. What was your first job? My first client gwe nakolera ye omugenzi Ase Mukasa. Yali mukyala. Actually ye sister, ye older sister wa Katikkiro Mayiga. Ase Mukasa ava Bonga. Simanyi kyeyava naye yali mukyala w'amaanyi nnyo. Tell us about that project. Yes, kati nakola plan y'ennyumba yali eyo Muyenga, 3-4 bedroom house. Unfortunately omukyala bambi n'afa nga tunagimala. Era ennyumba eyo Jacob Olanyi yagigula. Ate bambi naye sikasipera ennyumba terina bizibu naye ye nnyumba gye yali abeeramu. Oyo gundi speaker. Ekitegeeza eri eno wansi Muyenga wansi. Ogwo mulimu gwange gwasooka. Kati naleko okufuna obulimulimu kati omulimu ogwanzukusa yali woteri ya taata wange gye bayitanga Ranch on the Lake. Awali Serena Lake Vic kakati. Entebbe. Yali faamu yaffe wetwakuliranga naye kati ndiye n'agifuula hotel. Kati ndiye Serena nejja negula ne bateekawo ebbiga. Serena eri ku kkubo. Serena oyingira munda gali ku kkubo kati naye wavanga ku Entebbe Road n'oyingira ng'agenda Elweza n'ogenda. Was that your turning point? It was the beginning because kyanyamba okutegeera bye simanyi. Manyi w'osoma ebintu bino bye tusoma ova eri nga olowooza omanyi bingi naye when you're in action wotandika okuzimba tolina ky'omanyi. Awo natandika okutegeera nti kino olina okubeera n'abantu ofuna experience. Era bambuzanga obubuuzo bampitanga engineer tukoze tutya ni mwana muto 28 29 tukoze tutya wano nga tomanyi
naye because bakwate respect eyo ovudde Bungereza engineer kati n'otunula n'ogamba kati nakubuuza question kati akasula tukoze tutya nga tomanyi n'omubuuza gwanikoze otya nakuwa n'obuuza n'omulala gwanikoze otya n'omulala kati omala okubala answer z'abasatu n'ogamba tugendeyo kati okuva olwo n'enjiga ekintu kimu okolanga n'abantu abakusingako experience bakwanenga abalabi muwulidde okolanga n'abantu abakusingako okumanya even if qualifications okusoma basinga obakwananga emikwano gyabwe era otulanga nabo era ebintu byensinza okuyiga byonna mbiyigire ku basajja bwe batyo abazimbi yes era bibanjigiriza ebyo binfudde omuntu w'enjawulo mu architects bali wano mu Uganda. Yes. Indeed, the person we are talking to is very different. I would like you to know. Mbadde njagala abalabi baffe obabuulire ku projects endala z'okozeeko before we go for a commercial break, because there are really many. Batandika obyogera tuyinza okusulawo naye njagala obabuulire about the projects that you've worked on in Uganda ez'amaanyi, the different ones. Then we will proceed with the questions that we have for you. Ez'amaanyi obudde bwakeera nenfuna project ya MTN Uganda, MTN Arena. No, MTN telephone company bajja mu Uganda nga banoonya junior person bayambako era abo bampita ne tunyumyamu nabo ne banjagala ne ntandika bakolera design z'ebizimbe ez'amaduuka. In fact switch building yabwe yasooka Embuya ginasookerako okukola Embuya mu kkoona wali mu kijja awo nakola ekizimbe ekyo. Wanava ku ekyo ne nkola office zaabwe ne nkola amaduuka ne nkola nali architect wabwe for 15 years. Okay. Kati that was the turning point when nasooka okufuna ku dollar nga bansasula mu dollar. So awo ne njaka bulungi nnyo era bwe navaawo ne nkola emirimu emirala for other nkoze for banks, Ecobank, Enao Bank. Kati tukola gundi hotels nenkola ogwaddako ogw'amaanyi yali Sheraton Hotel mu 2003. Ogwo gwalibwa ku renovation and extension. Yes. Ogwo ate wenasinga okuyigira ddala kyenkola kanjiyite masters because twalina okuddaabiriza ekizimbe ekyo 13 floors. Twalina okukuba era nakola n'aba South Africa abali bazimba Mugoya construction n'abalala naye ogwo mulimu ogwo gwe nayigira okuzimba. Wali okudesigninga naye that's when I learned how to put a building together. So there are 13 floors? 13 floors, tulina okukola restaurants, tulina okukola gundi ballroom, tulina okukola ebintu bingi naye nga kwegamba olina okuyiga how to put a building together. Your Sheraton. And you changed it. Yeah, so that was 2003. Yes. Around the same time, nenfuna omukisa nensinkana abasajja ba World Islamic Core Society, abasajja bava Libya. Ne bambuulira kino bansikana ne muzeeyi wange waliwo akabaga kaali awo ne bangamba twali musiraamu naye twagala otukolera omuzigiti era omuzigiti gwa Old Kampala Gaddafi Mosque. I was one of the architects, actually the lead architect ku mulimu ogwo. Old Kampala. Old Kampala muzigiti actually is the biggest mosque in Sub-Saharan Africa. Oh yeah. Sub-Saharan Africa. Yeah. Era kwegamba ataawo amagezi ge najja ku Sheraton, it was around the same time, ninga twala ku muzigiti n'oyiga okuzimba n'oyiga okulembera abantu. Jukira projects zino zombi zalimu abantu b'amawanga amagatte bangi. I know, wali wagambye aba South Africa. Bali aba South Africa, balimu Abangereza, balimu abaki. Kati ate wadda ku muzigiti. Ate mulimu Abawarabu bano. Kati omuzigiti gwali complicated, mwalimu originally ba Libya. Okay. Kati abo twali tukwatagana bulungi. Then bayingiza mu finishing. Baleeta abasajja abavudde Tunisia, abavudde Morocco, abavudde Algeria. Kati jukira meeting ezimu nga ziri mu Buwarabu. I know. Simanyi nnyo. I know. Jako wallahi n'ebigenderako. Naye nga ekintu ky'okubeera humble abantu benakola nabo waliyo omwami bamuyita is an engineer bamuyita Juma Kisaliita. Omusajja oyo yankwatako nnyo kozi ebyeddiini yali abimanyi nga manyi byemmanyi naye nga simanyi nnyo n'antambuza ku mulimu ogwo era he was the main omulimu ogwo tegwaliko main contractor. No main contractor. What does that mean? That buli muntu bamukaka kwasako section yo bo bajja
kati walaba Sheraton kuliko main contractor Who were the South Africans? Mugoya was a contractor Okay, na subcontracting Kenyan. naye guno omulimu tegwaliko nkiri nga ofuna omulimu omunene nga wembeera contractor You nenfuna can subcontract, yes yeah. naye guno baagula equipment kati nebabako Juma Kisaliita engineer nze architect nabo abaava mu World Islamic Law Society nga ffe tusupervising omulimu era natwalayo abaroko nga twala kuyiwa slab okuli prayer room nga twala speeding up omulimu ne bambuuza who is the contractor nenga tewali I ne know. batunuulira formwork egundi ezo arches zonna that is formwork You called it what? Formwork. yeah embaawo ze basiba ne bayiwa enkokoto nga bajjako bujja formwork nga gundi arch ozala bulungi era ogwo mulimu tegwali mwangu twatandika ku munaala ogwo munaala ogwasooka ogwa omuzikiti gwaliwo okusooka gwali gutiwutinze baguyitanga the leaning tower of Kampala naye nga twamenya structure yaliwo before it was almost musenyu bagizimba bubi naye kino kyebazimba bana basajja bakola ekintu n'omutima gumu teri yabba ssente teri yabba materials and kati awo nenjiga okukola n'abantu abalala ku mulimu gwali complicated nnyo kati a very very big project kati wemala ogwo ogwa kwantunda oba simanyi naye nagukola inshallah sati utwava kwogo nentandika okukola projects endala of course nezijja twakola renovation ku airport naye ez'ennaku zino zensobola okwogerako netukola hotels nkoze no Onomo ye Nakasero nakola ene na Makindi Latitude Hotel 0 degrees kati nenkola n'ekizimbe kino headquarters za Uganda Revenue Authority Nakawa kati amagezi gonna genajja mu projects zire bbiri zensookeddeko ekyo nakikola bw'omu iro nga ntuula era bwe twava awo ne tufuna ekizibu ekyatukuba ekyamasiro okukwata omuliro mu 2010 era Ssaabasajja Kabaka n'asiima ogwo mulimu ngukwateko era kitwalidde emyaka 15 ogujjako engalo awo wetutandikira ku masiro abali ku Zubair abali ku TV temuvaako ase is still enjoying. I'm enjoying this discussion. Kyenva mulaba nti okwogera kwawe kutono nnyo kubanga ebisigadde byonna byonna mbirekedde architect engineer Nsubuga Jonathan Ssalongo atutwale naye emboozi enyuma temuvaawo. We will get back to you shortly. Enjira de kuruma Sheikh Rume yasa wa munane yo. Subhanallah. Kuruma noga we wow. Era oro baganda bafe yenda gula chapati munanda agenda kuzirya kudda. Sheikh atecheche bunyise kumaga Mungu wawe yinza. Oliya gula chapati munana, kuba chapati nya. Banange, we are back. I am excited to be with Mwami Nsubuga. Nsubuga nidira mamba nange by the way. Okay. Nsubuga Kanyike Ssalongo Jonathan. Nsubuga omwami ono nno abe mu Kiteezi. Ndoza mumumanyi Nsubuga babeera bava mu Kiteezi eyo balinayo nayo country home, but I am happy that he hosted us here again. Tusanyuse nnyo okubeera nti tukomyewo wano. Tubadde tunyumya emboozi yaffe obadde olina wonyingiririza naye obudde ebiseera ebisinga butono tuyingidde mu masiro. Ozimbye ebizimbe oyingidde mu masiro. A project enene ogiyingiramu otya. I want to know that journey, how you wake up, and because first of all yogedde ku Katikkiro lino ogamba mukyala the late Asa Mukasa muganda wa Katikkiro olabika obadde okolera mu bantu banene bwe bati mwotambulira. Is it because of your dad's influence? Is it because of your books? Is it because you came back? What has inspired you okubeera nti abantu kugamba oli mu projects nene zotambulira mu brand ndaba nene kijja kitya tutambulizeemu awo mu masiro tumizeemu brand nene naye ate ntono wantono ate nga nene. Sinakuddamu ezo ekibuuzo ekyo nze bulijjo mbuulira abantu oba n'abaana ekirabo kiyinza okuba omwana wo kumusomesa n'okumukuza oba upbringing. Kati likyobuuziza kye wakinkola ebintu ebinene n'abantu abanene. Nze nakola paati yange n'ensoma n'emmala naye taata bakadde bange bombi ne maama wange batuyigiriza what is right, what is wrong. Osalawo ekituufu n'ekibi
ne batuyigiza n'empisa zitubeeramu n'abantu engeri gye tweyisaamu kati weesanga ng'abantu b'okoleramu bakuacceptinga kubanga embeera gye weetwalamu respect gye weewa kati gwe mukisa gwe mbajja nagwo kino tuwogattako ne muzeeyi yali amanyi abantu bangi kati ze ntambudde mu kisiikirize kye naye fortunately nenvaamu mu kisiikirize nako okubuuka ekikyo kati yali accountant onofuka architect Masiro mugitandika mugikola mu yatandika di it's been 10 years kati amasiro ago gakwata omuliro waliyo olukiiko lwali guno kubeerawo emengo kati ku Sunday eyo before the Wednesday my late uncle owekitiibwa Tony Kimbakaggwa najja mu kiteezi twali tuddawo najja otubuuzaako kati bwajja otubuuzaako muli mutya biki nemuga uncle by the way nina fayiro y'amasiro kuva dda nga ncollectinga drawings n'ebifaananyi kuva dda I did not know why I was doing it those big hats drawing kuva nga ni mwana muto ate okubona okuva e Bungereza nga every other Sunday ngenda nnyo masiro nikuba ebifaananyi nentuulamu nga simanyi kyentwalayo kati olaba spiritual connection I know kati we yajja nemugawo nina fayiro nyola okuwa muyinza ogikozesa naga by the way lwaki tojja mu lukiiko era olukiiko nagendayo baali ab'ebitiibwa buli omu ng'ali very bitter bwena banyiivu ne mpuliriza ne boogera olwasooka ne wabeerawo olwokubiri kati mu lukiiko olwokubiri ne ntegeera nti kino nze ndinga ategeere kino okukolebwa nga manyi osooka kuwuliriza olw'amasiro gayidde kati meeting eyokusatu awo navaayo ne njogera ne mbaga tulina okukola X tulina okukola Y tulina okukola D tutandika okulowooza ate ku bbanga nga UNESCO bagatwalage ekintu kiraga tusobola okugazzaawo oba nedda kati nze naawe ne ntwala charge somehow era ne kinnyamba Ssaabasajja n'asiima kino ki mbeere kakiiko ako era through the process yayitawo ne nfuuka the main architect ate uncle wange yali architect nga ye chairman naye nze nanfuula kitwale okitegeera that's how I get involved mu masiro naye ate Ssaabasajja twakola naye Bungereza so nabeeranga naye nga siraba wali okubeera ne kabaka omuntu omukulu n'obeerawo naye nga buli is like my big brother tunyumya ogenda kukola otya so nakyo ne kinnyamba kino sayina gundi ezo airs ate nga naye is very fresh with me very clear abekitiibwa baali bakimanyi nti was your personal friend abamu abasinga tebaali tebakimanyi naye taata wange baali banyi kino mukwano gwe nnyo naye nze nali small boy tubeera awo kati olugendo lw'amasiro nelutandika ebifaananyi mbiraba wano Katikkiro oli ne kabaka oli ne kabaka everywhere as in like he's your personal friend is I think era bulijjo is my friend first and kabaka second kati kabaka waffe kabaka Mwenda Mutebi Ssaabasajja is his personal friend before he's the king before he's the kabaka of Uganda that's a big one it's you're so lucky. No, I'm humbled. Project Reajja era ndowooza wali ebintu ebijja mu nsi nga sijja kukati ozokikolerera n'eki kyenkugambye nagendangayo every weekend nga simanyi ng'abantu bagenda mu kulya nnyama biki naye nga nzigenda mu masiro nentuula omwo nga simanyi waki ntudde oluusi nentuula butuuzi kumbe bantegeka ennyumba njambale kati ennyumba eyo project eyo y'amasiro architecturally speaking is not the biggest project I've done but it's the biggest project I've done era wentunuulira emyaka egitwaliddwa myaka 15 nakola UR emyaka 3 nakola Sheraton emyaka 4 projects physically it has been running it would have stopped but it's still running so ekyamasiro ekyo abalala omanyiga n'abantu magana kino it's a small building that says a lot ennyumba eyogera kinene muzibazanampanga erina ebintu bingi byetisse era wotunuulira abantu abavudde eweeru bonna batuna nnyumba
naye nze ekinkwatako gwe mwoyo ekiri munda omuzungu kyayita intangible culture yenkwatako nze intangible culture ebyotukwatako byotulaba ebyemyoyo ebyemizimu Buganda is about mizimu. Okay, Buganda is about abaganda tebafa kati nfunye emikisa mu mulimu guno netugenda Masengere nga tuddemu aki nkoze buli kintu kyonna ne Masengere gwe yagizimba amasengere sagendayo naye amasengere kyeki amasengere lukiiko lwemutulamu ne bakabaka amasengere ge mayinja ge baatuulangako edda okuteesa mu lukiiko kati nekifuna erinnya ki amasengere kati amasengere ago you get the chance to sit n'oyogera n'abantu abatuulako bakabaka emmandwa nebigenderako nze omusajja akulira Bungereza byonna mbikoze era ate mbitegeera bulungi so eno ennyumba tebadde yo normal project nyogera ne bakabaka ab'edda nyogera ne bajjajja ab'edda batwala direction ebyokukola era omuntu ayinza okugamba oyogera otya n'abafu kati gwe watwayogera ngo nabo kite nze njogedde nabo njogera nabo era bantwala mu maaso era bulijjo wembeera mu zino enkiiko ennene ezaba UNESCO nze mbasooka ne mbagamba sikwatako ku njaga n'akabisi sikakwatako so ndi soba 24/7 naye bwe nkugamba nti ntudde mu lukiiko ne njogera ne kabaka na Kibinge oba kabaka Kintu n'aŋŋamba okukola X, Y and Z wani mwebuuzako kyekiddamu mba nkikoze. Wow. That's what makes Muzibazaala Mpanga a very extraordinary project. Era nze emitendera gye ngikuttemu ebadde technical and spiritual. Okitegedde? Technical and spiritual. Bana mutuwulira tuli we are getting deep into it. We are getting spiritual. Yes. I like this. Please go on. So ennyumba eyo of course ntudde masengero agawerako ne bakabaka ab'enjawulo. Kabaka omukongezi wa Kabaka Muteesa I Mukaabya azimba Masiro bamuyita Muzira naye gyali tutuula naye omukongezi wa Kabaka Kintu tutuula naye bajjajja abalala tutuula nabo of course nkoze n'abataka bali bemulabako Kasubi tulina abataka ab'enkizo tulina ekika ky'Engeye omutaka Kasujja mumuva wabula Akayole asereka tulina ekika ky'Engo Mutaka Muteesa Asira bebawunda omuva erinnya Ssaabawunda bebawunda decorators. Tulina ekika ky'Enkima ekya Mugema w'ebbira wemuva Mugema w'embiri yakola emikolo. Tulina abo buli kika kirina kyekikoze naye nga tulina ekika ky'Enjovu Mutaka Mukalo oyo yali nkyaje basanga yoyingira yolinnya okulinnya kuno essanga kyeki essanga is a task kuba muddo essanga is a task y'enjovu kati edda okugema omuliro batekenga essanga kuki kuwankaaki ayingira muki mu lubiri kati task tulina Kasubi twabuuza Mukalo essanga mweriri kubanga ennyumba yakwata omuliro naye tetwasima wansi ng'essanga teriri. We don't know. Meaning maybe it was not there then. We don't know. Anti ennyumba bagiddamu 1938 so simanyi kyakolebwa that time. So bintu bingi byensobola okwogerako ku byennono. Ab'Emmamba bo bakola ki? Ab'Emmamba kati balina nze. Ab'Emmamba ffe tukola ki mu anyway as it is now ffe abazimbye. I don't know if in mu maaso gye tugenda baliga kino ekika ky'Emmamba ennyumba ebegize gundi agikulira yajja okubeera ki yajja okukola ku nnyumba in fact ne chairman of akakiiko kaffe akazimba mwami owekitiibwa Alhaji Kaddu Kiberu ne wa Mmamba so Emmamba yekutte ensonga z'amaanyi awo banange. That is why I told you this show is very interesting because mpulira njagala kwogera musojja kunyongerako ku Masiro kunyongerako ku Buganda naye tulina show ku Zubairi eri related to spiritual. I want to listen to more of that. We will get another moment. Nja kwogera ne producer George basobole tuwaayo ka moment akala twogere ku bintu bya spiritual ebyo ebiri. It's very interesting. I know you've done so many projects manyinti okoze ebintu bingi and we cannot talk about them and exhaust them kuba bingi
naye njagala kujja okudivatinga mu katono ombuulire ebintu byokola byonna how are you using technology to run your projects? Of course edda twakubaga planning by hand naye kati computerization ejja era bakuba okola plan yo 2D drawings doka 3D drawings izo perspectives biki ez'amasape ezitunda omulimu kati now of course tulina ne AI artificial intelligence naye eyingiddewo which can speed up processes but at the end of the day omulimu gwe tukola guno you can have a generic design AI nekuyambako naye emirimu kati ng'amasiro gano ebintu bya culture bizibu n'ebirala byonna you must have the human hand initially technology n'akuyamba so technology tumukozesawo tutyo naye ate nze I'm a thorough designer. I design. That's my strength. I'm a creative person. Era bana banji bentendese wano abasomye bajja ne computers zaabwe ne bagira the end of the days bujomba gaba mulowooze think it is a big problem it is a big problem to think use your brain to think for yourself oyine wagamba kino think out of the box ne bujomba gamba ne box gyoli mutolowooza kati wena kujja mu box yo nkuteeka eweero ogenda kulowooza ki so ekizibu kiri awo kiri awo so people have to think. Yeah, you have to think and you have to know your subject. Before you use technology to what you know. Yeah, technology ekuyamba buyambi. Kinakubiranga boost. Yeah, ekuyamba buyambi kiringa wakiti. Wali abaana bagenda ku AI, chat GPT mukola ki ne bakola essay. Naye oyinza okuba n'omuggyako empapula nawe yimirira awo yogere for 20 minutes. Katasobola. So okwakira awo bonna. Kati unfortunately era okiraba obwongo bugenda kunafuwa mu bantu badde ku technology. Nga calculators bwezatwononera wetwasomera awo nga tukozesa nnyo calculators okola math okola calculations accounts biki so now AI is actually taking away the brains ate ekirungi ku ekyoyogeddeko nze okubala nakugwa nakugwa ku lebo zonna era abantu bangi bambuuza mulimu gwokukola otya bino nga kakati okubala nze mpulira abantu oba oli mulwadde gwena deficiency olina okulonda part gy'okubiramu abantu it will balance out izi kyange kyakubala nayina okubeera omulungi ennyo ku bintu ebirala bingi nnyo nenkitereeza era abantu benkozesa bangi balina A-level simanya pure maths simanya artificial sibimanyi nabimanya naye wetutuula ntukole ate awoza ate nze mbavuga. So who are your competitors? How do you run competition? Competition is kati omanyi bwenakomerawo competition yaliwo banga naye sina kyemmanyi saakolera wano naye kati myaka gino giyise emirimu gyenkola gyanjawulo baclient bange banjawulo era buli client ajja ewange ayagala ekintu ekyenjawulo abamu basanyufu abamu sibasanyufu ku speed gyentwala okukola ebintu naye kati wagamba competition ekya competition kizibu nnyo kubanga competition ebeerawo nga muvuganya ku kintu kyekimu naye nze era wali babangamba okola byoyagala I don't know if it's true naye nze era nkola byenjagala I do what I want I get the clients who come to me are the ones we get on nekibaagala bakimanyi tulinga bali ebungereza ezensi people go to architects kubanga okola oli kyayagala naye mu Uganda tulina problem y'essente n'obwavu tukola anything we work for money we work because of money zikati nze naye omwana omuto nga nsoma I specialize in hotels ebungereza naye kati wenakomerawo how many hotels were being built so I started doing hospitals nkoze kino no not specializing naye that was my interest naye kati nkoze buli kintu kyonna nkoze emizikiti nkoze amakanisa nkoze amayumba nkoze ekyumba ky'enkoko n'enkoko nzizimbidde kwegamba you have to survive kati bwe bulwadde bwe tulina wano that survival you don't become an expert or better half baked oba toli talented era architects bangi bali wano baliwe batyo mmere ya leero omanyi obwavu buzibu nnyo hand to mouth oluusi is mouth to mouth kugamba oba wakagiteekawo inagikusuka n'omumwa so we have a problem of I don't call it poverty naye nga
kyononye nnyo abantu baffe abaana ndala abaana abawala nkozesa abawala bangi nnyo in the last 20 years naye okiraba zi bulijjo mbagamba omujja mu ofiisi wano your best friend is your work because if you do your work ojja kufuna esente ojja kukola enviiri ojja kukola ki naye wona oyagala Steven agenda kukozesa unfortunately eri abampuliriza abalala tebawuliriza naye nga ekintu okiraba obuzibu obuli wano is that because everything is so difficult people are cheap. People are really cheap. So nkola ebintu byendayo mbulamu era sijja kusubira program eno ebyo biri X-rated naye ebintu byolaba n'owulira ddala really ono omwana avudde waka yasoma ekintu kino naye yeewaddeyo olaba so olina okubanga olina kyogoba kinasookeddeko when I came back abantu benaleka ebungereza bampa emyezi 3 nzireyo wenajja wano bampa myezi 6 nzireyo ngenda okulaba nga myaka giwezeeko ate maze okuggula oluggi ku level endala eddako. So emyaka 5 wedabawa from now, where do you see yourself in the next 5 years or 10 years? What's your plan? My plan, kati I think when tunula ku byenkoze, I think achieved. No, I will not say I've achieved. I've reached a level gye nali njagala okubeerako nga nakakomawo. Okay. Which was nkoze ebintu byensobola okulaga abantu nkino mbikoze. Naye ku byenkoze kati nsobola okufuna n'emirimu eginava ebungereza America era nga wenjogera kati ngenda omwezi oguddako waliyo emikolo gyengendako mu New York, waliyo London, waliyo Nairobi. It's all to do with actually conservation and heritage b'e Kasubi. Kati naye ekirungi negina emirimu egy'amaanyi gino zi hotels zi UR towers ezina abantu obalaga you are competent enough. So you're global. Very, very important. The global ojuiza kubali. Senga sakola UR tugambe. Nani badde another akoze akayumba akoze bofa. No, niyo akoze ekintu ekis taking out. You know, technically kiri what outstanding. Kati wogenda ku masiro. It's confusing. It's a different thing altogether, different mentality, different materials. You know, nakyo tukikoze. Okitegedde. Kati now your competency y'okudesigninga y'okukulembera ate okukulembera abantu ku mulimu emirimu gyenkola mba nkulembera abantu so capacity eyo wosobola ogiteeka mirimu gyebweru n'ofunayo tugambe bayinza okuwa hotel bayinza okuwa conservation building bayinza okuwa restaurant tomanya ekyo bayinza kukuwa n'okikola naye mba ntuukiriza kati okuddamu ekibuuzo kyo in 5 years ze ndaba ngenda kubanga maybe sikola nnyo byenkola kati nga diversified kuva dda I want you to do film I want you to do documentaries I want you to do music ebintu ebityo and I'm writing a lot I'm writing books so maybe myaka egiddako kati ngenda kubanga nkola ki nga maybe nkyakola ebizimbe naye nga nkolera ddala ebyenjagala okukola naye kati okukosa okukola kijja mu maaso go obeewo hand to mouth okitegedde bannange emboozi y'omukulu ono emboozi ye ewooma nti oba toyagala kumuvaako unfortunately obudde tebutumalanga ku kyekizibu kye tulina time is never enough for us but before we leave because ebibuzo bimbuuza byonna abiddamu nga sagala nakuddamu kibuzo kirala as in to confirm but before we leave in a minute or less njagala otubulire you talked about your talents so ina talents endala olina ebintu bibiri byokola apart from genda kuwandiika ebitabo but I want majorly to talk about art ebifaananyi byokuba and then your music I see he has a guitar in his office here kyemmanyi tufune gita atukubiremukko akayimbo bakamu oba tukubiremukko track angeemu like for I want the people to know and talent eno gy'olina eyebifaananyi ne gita are you taking it on and are you passing it on to what advice would you give especially mu minute emu oli architect oli an artist you're a guitarist you're a musician he has a studio you have a studio at home how do you do all these things omuntu omu ate ng'okyayina amaanyi ago gwe ng'omuntu omu and what is the message you would pass on to the people who are watching you about this ekisooka gita tere tuned era singena gikwatako kundeka kwekyo naye I paint my background is art I'm a self-taught artist from the age of 5 nga nkola portraits nsiiga ebifaananyi
Okay, so you said by the age of 5, Yeah, from the age of 5, olutandise okusiga ebifaananyi. I was a self-taught artist, and I started even as I'm a self-taught musician. Like from that age, neeyigiriza okukuba ebintu. Okay. Ngoma, because I was a self-taught drummer, guitar zonna nzikubye. But art was my first love. Okay. Nasiga ebifaananyi. Era right now, I've been writing a movie since 1993 called The Moon, and era mbadde nsiga storyboards. Kati nja kukola exhibition soon ya storyboard zange ziraga story. Basically story is about bafalaawo ab'e Egypt. Manyi bwe baafanga edda. They were going to the afterworld. Kati ono falaawo gwe sijja kwogera abuze bakoze emikolo, kati mu kifo ky'okugenda mu afterworld he ends up essese, kati nga balina okumukima ate nga naffe tumwetaaga. Kati story yange ebifaananyi byanesiga biraga story yeringa wakiyita eki Must be cultural interesting. thriller naye ebifaananyi bwe biraba. So ebya music, I mean, I write, I compose, I like poetry. Nkola mu Luganda, Olungereza, whatever. And I write, I produce. I've been doing this for some time, Okay. and I intend to have a show Yeah. soon. Yeah. Nkola rumba, reggae, kadongo kamu, rock, jazz, byonna nkola mbikuba. Oluusi nnyimba, Okay. naye oluusi nfuna abalala ne bannyimbirako. Fana emboozi ya mwami Jonathan, yo mpanvu. To tell you the truth, I think we need to have about 3 sessions with him. Atunyumiza ebintu bibigwe, because buli wogenda owulira ngu oyagala kwongera kukola kata. I mean, tubadde UK mpulira njagala kukubuuza bingi. Tuyingidde mu masiro njagala kukubuuza bingi. Tugenze mu music, I want to ask you so many things. Kati otugambye oyina show. Ebintu bingi naye mutukirize. We will have him another time to have the best of him. He's very interesting. Tweyanziza nnyo, the fact is tweyanziza nnyo. But before we go away, I want you to advise that omwana oyo akulaba ku screen asomedde UK, agaanidde UK info ky'okujja okukolera wano bali UK basomedde. Please talk to them, say something. Kati omwana oyo mwagadde nnyo. Nakola project e Kamwokya mu Slum myaka 2 egiyise. Abaagifandinga bali bava Switzerland nga bagagga, bali bakazi. Ne bambuuza ekintu, lwaki abantu abasinga tebalinga ggwe? Ewaffe gye tuva abaddugavu bangi abazze okusoma tebaddayo, naye gwe okomyewo era by'okoze tubirabye. Lwaki tebakomawo? Kati ze ndowooza ne bagamba mulimu okutya, mulimu obuteekakasa, mulimu okunyooma. In equal measure. Okutya, obuteekakasa n'okunyooma. Yes. Oyinza okubeera e Bungereza, e London, New York, wherever, Boston, n'obeera eyo nga toyogera Luganda. I know. Era nze mbasanga bangi zinakulira Bungereza. Era nze neewunya nnyo abantu abagenze for 2 years nakunga ne accent ekyuse. Naye omuntu ali eri kati naye abaana bangi bendaba eri bafuba nnyo okuyingira mu obuwangwa bwabwe. Naye otuuka eri tamanyi kwogera lulimi lwe, whether Luganda, Lukyoli, Lunyankole, doesn't matter. They don't do that. Traditional days teziriyo, tajja kwambala kanzu, tajja kwambala busuuti. Abawala tebajja kufukamira. It depends me. I can't know. Nedda. Otuna abayingi n'Abajapan n'abaki bakola ebintu ebyo. So omuntu ali ebweru olina okutunuulira ensi yo, kubanga gwafunye omukisa okubeera ebweru, wotooleete magezi go, eggwanga lyo tebajja kulizimba. Nze kyange kino nkikoze era kyakikola. So ze sikuforcinga. Naye batunne abantu abasinga bajja naye for potholes, which yes, those are your potholes, you know. Kati you make a difference. You're an engineer. Jangu okole a difference. Because eri kye tugenda ntwegomba nabo bakola bayita mbina ebintu. So really looking in the camera is you know, the young person in London, wherever you are, you need to make a connection with your home. And it doesn't mean you have to come back and do, but you need to make a connection with your home. Write a book, make a movie, do a study, contribute, whatever. Build a school. There are many things you can do. I notice in my work, I meet a lot of foreigners doing work for Ugandans.
abavudde ebweru naye beebuuza nnyo abavudde ebweru abamwe waki tebakomawo natuna nga abachina abamalaysia twasubiranga ebungereza bonna baddangayo ewaabwe exactly, yeah. naye ffe tusigalayo eri Tetwagala kukoma. ne mbeera eyo ne mukaddiira eyo so amagezi gembawa nze my story is real ate nakomawo when there was nothing to come back to in Uganda. It was difficult, so you can make it. Never in Uganda we don't have made it. It's not easy. So nyokunyomo was actually nobutekaka said those are the really problems. I'm not sure. Or it's below. I'd rather be in the streets. Wali angamba nikati eriwe mbere bungereza I'll get ambulance jakujja amasanyaze kuyegari bichi. Yes. So is that something to be proud of? That too daily because of that. Yeah. So that's my advice to them. That you can make it if you really want to make it, and that's my advice to them. Banange. Unfortunately, we will have to end the show here. But to those in the diaspora, or Canada, or UK, you in the USA, Iraq, you're in Qatar, bichibe naje muri eyo. Omusajja ndozo oluzungu mulwulide sijja beat down. Mukome weka mukole wano bwene mba muri eyo mubiwereze mukolere wano. So we build our own home. Ase is my name. I am not going to go any further than this. Mbagala nnyo mbagalira ddala. Jonathan tuyanza nnyo ebale ddala tuchaza. We'll always come back next time if we are accepted to come back. God bless you all. This is Success Stories.